طيب, السلام عليكم. Hi everybody. In our last session, we covered the Agile mindset, and we explained the 4 values of Agile, and then we talked about the 12 principles of Agile. And as we agreed in the last session, we are going to start the session by answering the question, when to use Agile. شباب السلام عليكم. اخر سيشن لينا نحن توقفنا او غطينا حقيقه الاعلان بتاع الاجايل بالفور فاليوز الاساسيه بتاعته، وتكلمنا عن ال 12 برنسبل او المبادئ بتاعت الاجايل ال 12، ووقفنا عند السؤال انه متين نستخدم الاجايل. As we mentioned in as the last session, when it comes to decide which approach that we have to use in managing the project, either the plan-driven or agile management, we have to consider 3 dimensions, which are the technical, human, and organizational issue. قلنا يا اخواننا لما نيجي احنا للنقطه تحت الاختيار ما بين الاجايل وما بين البلان دريفن مانجمنت، عندنا 3 ابعاد رئيسيه لازم نكون خاتناها في الاعتبار، اللي هي في جانب تكنيكال، وفي جانب عنده علاقه بالناس الشغالين في المشروع الهيومن، وعندنا اورجنايزيشنال فاكتورز. طيب let's start with the questions that we have to answer before deciding which approach that we have to use in managing the project. For example, if we are working in a project and it's very important to have a very detailed specification and design before moving to implementation, if so, in this case, the Agile it will not be appropriate to be used. So we have no other option than just using the plan-driven development management. Sorry. يا اخواننا خلينا نتكلم عن لسه نحن المفروض نجاوب عليها قبل ما نحن نحدد اي طريقه نحن نستخدمها. إذا كان نحن شغالين في مشروع وكان من المهم إنه يكون عندنا مواصفات تفصيلية قبل ما نبدأ عمليات التصميم وقبل ما نبدأ تنفيذ المشروع، في هذه الحالة بيبقى من غير المناسب إنه نحن نستخدم الأجايل، فيكون خيارنا الوحيد إنه نمشي في الاتجاه بتاع البلان دريفن. The second question is we have to ask the question if the incremental delivery strategy can be applicable in the project. So in some cases, if we are developing a product that cannot be delivered in an incremental way, it should be delivered at once as a complete product to be used by the customer. So in this case, the Agile will not work with us, so we have to use the plan-driven development. So based on the type of the product that will be produced during the project, we have to make sure this product can be delivered in incremental pieces, and these pieces can deliver real value to the customer before start using Agile in managing the project. السؤال الثاني احنا دايما نشوف برضه انه هل الفكره بتاعت التسليم التزايدي دي هل هي فعاله، هل يمكن استخدامها مع المشروع؟ ودي بتعتمد على المنتج ان احنا هننتجه بنهايه المشروع. فهل المنتج يمكن تقسيمه الى اجزاء يمكن تسليمه بصوره تزايديه وفي نفس الوقت نقدر نسلم قيمه حقيقيه بالنسبه للكاستمر ولا لا؟ لانه هنالك بعض المنتجات ما بيكون في فائده من تسليمها كاجزاء، بمعنى انه الكاستمر او المالك للمشروع ما بيقدر يستفيد من المنتج الا كمنتج مكتمل او كوحده واحده. And also we have to consider the size of the project that is being developed. If we are developing a large product or large system, so in this case we are expecting that this system should be used for a long period of time, and most probably it will need maintenance in the future. If so, to facilitate or to ease the maintenance work in the future, definitely we need detailed specification, we need detailed documentation, we need detailed design of the product, which can allow us to perform the maintenance in the future.
If so, in this case, the Agile, it will not be appropriate because, as we know, in Agile, we have to minimize the limit of documentation that we are going to develop during the project. So in this case, we may prefer to use the plan-driven management because in this method or in this approach, we are going to develop detailed documents about the project, and also we are going to develop detailed design, detailed specification about the product of the project, which can help us in the future to perform the maintenance activities. السؤال ايضا المفترض يتم سؤاله حجم المنتج اللي احنا شغالين عليه او حجم المشروع اللي احنا شغالين عليه. كل ما كان المنتج اللي احنا شغالين عليه حجمه كبير، في الغالب هنكون احنا محتاجين نستخدمه لفتره زمنيه طويله، وفي الغالب هنضطر نجري عليه عمليات صيانه مستقبلا. وعمليات الصيانه مستقبلا بتحتاج انه يكون عندنا تفصيل وتوثيق تفصيلي بالنسبه للمشروع، بالنسبه للتصميم بتاعه، بالنسبه للمواصفات، وده في الايجاز زي ما احنا عارفين بيكون غير موجود، لان احنا في الايجاز بنحاول نقلل الحجم الدوكيومنتيشن او حجم التوثيق الى اقل حد ممكن. فيبقى في الغالب في هذه الحاله هنمشي على البلان دريفن مانجمنت اللي هو الطريقه التقليديه في اداره المشاريع. And also we have to consider the type of the system that is being developed. For example, if we are developing a real-time system or critical systems, so in this case, this type of system actually required detailed specification before starting the design and before starting the development. If so, the plan-driven approach may be required for this type of system, and it will be more appropriate. So Agile, it will not be appropriate to be used in these scenarios. برضه يا اخوانا مفترض نعرف طبيعه النظام او المشروع اللي احنا شغالين عليه. احنا بنتكلم عن انظمه حرجه وبنتكلم عن انظمه الزمن الحقيقي. في الغالب هذا النوع من الانظمه بيتطلب انه يكون عندنا مواصفات تفصيليه قبل ما نحن نبدا في عمليه التنفيذ بصوره حقيقيه، بالاضافه انه برضه بيحتاج لمستوى بتاع توثيق عالي جدا. ففي هذه الحاله حيكون من المفضل انه احنا نستخدم البلان دريفن مانجمنت. And then also we have to look at the expected system lifetime, and as we said, if the system will be used for a long time, that means it will need maintenance in the future, which require more design documentation. برضو هنشوف زي ما ذكرنا اللايف تايم بتاع المشروع لاي مدى هنستخدم البرودكت بتاع المخرج من المشروع. كل ما كان استخدامه لفتره زمنيه طويله معناته نحن هنحتاج لتوثيق اكثر بالنسبه للمشروع لانه هيساعدنا في عمليات الصيانه مستقبلا. And also we have to consider the technologies that are available to support the system development. As we said in Agile, because we are going to develop the project or the product of the project in incremental way, so we need actually technical tools that can help us to do the integration and to ease the development and the production of the product of the project. قلنا يا اخوانا برضه طبعا احنا على الجانب التكنيكال لانه لما نستخدم الايجاز زي ما عارفين احنا هننتج المشروع بتاعنا بصوره تزايديه، وده بالتالي بيحتاج انه يكون عندنا تولز، يكون عندنا ادوات بتساعدنا في انه ننتج المنتج بتاعنا او النظام بتاعنا بصوره تزايديه، وبالتالي نقدر نعمل عمليات التكامل مستقبلا الانتجريشن بكل سهوله. Also, we have to consider the development team organization. So, if the team of the project they are sitting in one office, so this can facilitate the communication, and in this case, we can apply the face-to-face communication, which is preferred by Agile methodologies. If not, if the project team actually spread it over the world or spread it over different offices in different cities, so in this case, we may rely more on the documented communication. So in this case, we will not be able to use the preferred method of communication in Agile, which is the face-to-face communication. برضه يا اخوان مفترض نشوف الفريق بتاعنا بتاع المشروع التوزيع بتاعه او التنظيم بتاعه كيف؟ هل هم موجودين في مكان واحد، موجودين في مكتب واحد، ولا هم موزعين على دول مختلفه، موزعين على مدن مختلفه، على مكاتب مختلفه؟
اذا كانوا موزعين على مدن مختلفه ومكاتب مختلفه، في الحاله دي قد لا نستطيع ان نطبق الطريقه المفضله في الايجايل للكوميونيكيشن، واللي هي عباره عن الكوميونيكيشن المباشر او التواصل المباشر. في الغالب حنلجا للكوميونيكيشن الدوكيومنتي الموثق في حاله عدم وجود فريق العمل في مكان واحد. So guys, from now I'm going on actually in the rest of this session, and the next session actually we are going to cover different agile methodologies. These methodologies, they try to realize the agile mindset, try to apply the principles of agile, and setting a framework that can help us to manage the project using the agile. في بقيه هذه السيشن وفي بقيه السيشنز الجايه حنغطي طرق حاولت انها تطبق الايجايل بصوره مختلفه، اللي هي الايجايل ميثودولوجيز، اللي هي حاولت تطبق المفاهيم بتاعت الايجايل، حاولت تتنين زي اطار يمكن من خلاله اداره المشاريع بتطبيق مفاهيم الايجايل الاساسيه. We are going to start with the Scrum. It's one of the known methodologies in Agile, and actually it's one of the most used methodologies. هنبدا يا اخواننا بالسكرام، وهي واحده من الطرق المعروفه واكثر الطرق حقيقه استخداما ومعرفه في من بين طرق الايجايل المختلفه. When we talk about the Scrum, actually Scrum it's a management framework. This management framework actually is the set of practices, roles, events, artifacts that designed to guide the team in executing the project by applying the agile principles and agile mindset. السكرام يا اخواننا هي عباره عن اطار بتاع اداره فيه مجموعه من الممارسات، فيه مجموعه من الادوار، مجموعه من الايفنتس الاحداث المختلفه، ومجموعه من الادوات ارتيفاكتس، ومجموعه من القواعد اللي بتساعدنا او هي تم تصميمها عشان تساعدنا في انه نطبق مفاهيم الاجاله المختلفه في اداره المشاريع. The Scrum actually it's built based on three main pillars, which are transparency, inspection, and adaptation. The transparency actually is to giving the visibility to the significant aspect of the process to those responsible for the outcome. So the team working in the project, they should have the visibility of the different processes that they are working on, the different aspects of the project that can affect their work, and also this should be visible to the different stakeholders that involved in the project, or they have processes in the project that will affect their work, or they can affect actually the project. And part of the transparency in Agile, as we are going to see together in the rest of the session, we should have a clear understanding of the words actually used in communication. For example, we should have a clear agreement on the definition of done. So we should, all of us, all the team working on the project, in addition to the different stakeholders involved in the communication in the project, they should have the same understanding of the word done. So what does it mean when we say this part of the project is completely done? So we are going to talk about that later in this session. Inspection, the second pillar of Agile. And as we said, in the Agile incremental process, when we saw a process like this, that means it's emphasizing the learning process. So the learning process, that means we are going to learn from our practices down the road while we are working in the project, and to learn, we have to inspect actually what we did. So on timely manner, we are going to check the progress toward the sprint goal to detect undesirable variances. We have to inspect our progress most often. We have to inspect the ways that we are using to manage the project, the processes that we are following, the way that we are organizing the team,
so this inspection actually will help us to identify the different issues. We are going to identify the variances in our performance, and based on that we can make fine tuning to the work, to our work, to the way that we are working with, to enhance our performance in the future. Then we have adaptation, which is the third pillar of Scrum. So if we learned anything, if we learned the lesson, then based on that lesson, we have to adjust the processes that we are using as soon as possible to minimize any further deviation or to minimize the issues in the future, and also to enhance our performance in the rest of the project or in the future of the project. السكرام يا شباب اتبنت على 3 أعمدة رئيسية. ال3 أعمدة دي اللي هي الشفافية، الترانسبيرنسي، والترانسبيرنسي مفترض انه يكون عندنا فيزيبيليتي، يكون في رؤية واضحة لأي جانب من جوانب المشروع، لأي شخص ممكن يكون عنده علاقة بأي بروسيس في المشروع. وجزء من الترانسبيرنسي او جزء من الشفافيه انه يتم الاتفاق حتى على المصطلحات اللي يتم استخدامها في الكوميونيكيشن، مثلا زي الكلمه بتاعت ضن، المفترض انه يكون عندها معنى واضح بالنسبه للفريق بتاع المشروع وبالنسبه للستيك هولدرز المختلفين اللي ممكن يكونوا انفولد او عندهم علاقه بالمشروع. العمود الثاني اللي بتقوم عليه السكرام اللي هو الانسبكشن، واللي هو بصوره مستمره نحن محتاجين نراجع الاداء بتاعنا ونحدد اي فروقات في الاداء بتاعنا من ما هو مخطط له ومن ما تم التخطيط له. وزي ما عارفين الاجايل بصوره عامه لانها بتتكلم عن incremental delivery، بتتكلم عن incremental execution. قلنا انه اي شكل زي ده اللي هو شكل الانكريمنتال ده طوالي بيعني لنا learning process، بيعني لنا عمليات تعلم. فعمليات التعلم ما بتتم من غير ما تتم مراجعه حقيقه، او يتم عمليه بتاعت تفتيش inspection للاداء بتاعنا from time to time to identify عشان احنا نعرف الايشوز المختلفه والفارينسز، الفروقات الموجوده عندنا في الاداء. طيب based on that، بناء على ذلك هنقوم نعمل عمليات بتاعه موائمه adaptation. والادابتيشن انه اي بروسيس نحن قاعدين نقوم بها ظهرت فيها ايشوز او كان فيها فارينسز، يبقى احنا لازم نعدل فيها عشان نحل المشاكل اللي ممكن تصل لنا مستقبلا في المشروع، ونتفادى حقيقه المشاكل اللي ممكن تصل لنا في المشروع مستقبلا، وايضا عشان نحسن من الاداء بتاعنا مستقبلا. Also in Scrum actually we have 5 values. These 5 values are, the first one is courage. So the Scrum team member actually they have the courage to do the right things all the time, and to work and to face actually the tough problems that they may face during the project execution. In many cases, when the project team they are working, sometimes they are not going to do the right things because the pressure of the stakeholders, because they want to satisfy the top management in some cases. So in Scrum, we are not going to do that. We should have the courage to do the right things all the time. We should have the courage to face our problem in a brave way actually, and we have to deal with this problem and try to solve it instead of just escape from the problems. Then we have the focus, one of the values in Agile, in Scrum. So everyone should be focused on the work, and in each phase of the project we have to focus on the goals that we committed to accomplish during this phase. So if we are working in a sprint, so all the team working in this sprint, they should be focused on the goals of this sprint only. And also the focus that means the Scrum team should not do anything additional to the scope that we agreed on or to the objectives that we agreed on. So we are not going to do, for example, gold plating. We are not going to add extra features. We are not focusing on adding fancy feature to the product that we are developing. We have a commitment as one of the values. As Agile generally, as we said, the teams they have freedom actually to organize themselves, to select what they are committed to do. So here the people personally actually committed to achieving the goal of the Scrum team. Everyone in the team should be committed to do what he is agreed actually to do during the planning of each work. Also we have respect
We have to respect each other because we are different. We are different people. We have different skills. We may have also different backgrounds. So this diversity actually will help us to success in the project. So we have to respect each other and to respect each other's skills and knowledge and backgrounds. Also, we should be open to deal with the different problems. So all the team working on this Scrum, they should have the openness as well as the stakeholders, because this value will help us to accommodate the different changes that can come to the project during the execution. So we should be open to the different scenarios, the different solutions that we can choose in the different stages of the project. السكرام يا اخوان عندها قيم اساسيه، عندنا 5 قيم اساسيه مبنيه على السكرام، اللي هي عندنا اول حاجه الكوريج، لازم يكون عندنا الشجاعه في انه نعمل الحاجات الصحيحه دائما، وبرضه انه نواجه المشاكل في المشروع بشجاعه. وفي كثير من الاحيان الناس في المشاريع ممكن ما يقدروا يعملوا الحاجه الصحيحه لانهم هم عند بريشر، لانهم تحت ضغط عالي جدا مثلا من الستيك هولدرز المختلفين، او لانه عاوزين يردوا برضه التوب مانجمنت. الاجايل عفوا احنا لازم يكون عندنا الشجاعه في انه نعمل الشيء الصح، لازم يكون عندنا الشجاعه انه احنا نواجه المشاكل بتاعتنا بشجاعه بدلا عن الهروب منها. طيب الحاجه الثانيه عندنا الفوكس، لازم نكون مركزين على الاهداف اللي احنا التزمنا بانه نحققها في اي مرحله من مراحل المشروع. وده برضه بيعني بانه نحن ما حنركز على انه ننجز اي اشياء اضافيه غير الحاجات المطلوبه مننا انه احنا ننجزها في اي مرحله من المراحل. طيب عندنا الكوميتمنت، الالتزام يا اخواننا في المشاريع او في السكرام هنا واحده من الفاليوز، وهو عباره عن بيرسونال كوميتمنت، هو عباره عن التزام شخصي. وزي ما عارفين احنا في الاجايل عموما بندي الفريق بتاع العمل مساحه بتاعت حركه في انه هو يختار الطريقه اللي هو حيشتغل بها، يختار التاسك اللي هو حيشتغل عليها. وبالتالي بيبقى الالتزام هو التزام شخصي من كل فرد اثناء التخطيط لاي عمل من الاعمال نحن مفترض نقوم بها في المشروع. طيب عندنا برضو الاحترام ريسبكت، واللي هو اي شخص في المشروع قد يكون عنده مهارات مختلفه، قد يكون جاي من باك جراوندز مختلفه، عنده معرفه كذلك مختلفه، والتنوع ده هو اللي بيساعدنا في انه احنا ننجح في المشروع. فلازم نحترم المهارات المختلفه الموجوده عند فريق المشروع او عند الاخرين، لازم نحترم التنوع بتاعنا. نحن عباره عن اشخاص مستقلين، ليس بالضروره انه احنا كلنا نكون بنفكر بنفس الطريقه او بنعاين للمشروع بتاعنا او لطريقه تنفيذ الاعمال من نفس الزاويه. اخر حاجه عندنا الاوبنس، المرونه والانفتاح، لازم نكون احنا عندنا القدره في انه نتقبل الخيارات المختلفه، نناقش الخيارات المختلفه، وده بيساعدنا كثير جدا في انه نتعامل مع التحديات التشالنجز اللي ممكن تواجهنا اثناء تنفيذ المشروع، وبيساعدنا ايضا في انه نستوعب التغييرات اللي ممكن تحصل اثناء تنفيذ المشروع. طيب the Scrum actually it contains or it's defined 3 roles, 5 events, and 3 artifacts. So the roles that defined by Scrum, it's the product owner. This product owner actually is presenting the voice of the customer in the project. He should have the vision, and also he will be responsible for the value management. So the success of the project will depend on most probably or more on the product owner. And then we have the Scrum Master. The Scrum Master actually, he's the facilitator, will help the project team to use and to apply the Agile different practices and to make sure this framework actually it's applied in a proper way, and also to facilitate the communication between the different parties of the project. And then we have the team. The team, they should have the competency, the knowledge, they know how to execute the work, and most probably on all the times this team will be responsible for executing or developing the product that we are working on. These roles actually, it will
will interact with each other during 5 events. So the events that we have here, based on their order in each sprint. Here in Scrum, each iteration of execution is called sprint. So in the project, we may have more than one sprint to execute the project. So in each sprint, actually, we are going to do planning process. So in the planning process, which is done through the event called sprint planning. So we are going to commit to do part of the project during the coming iteration, which is called the sprint, as we say. Then we have to do daily Scrum event, which is called the daily stand-up meeting. So in this meeting actually is used to follow the progress in the project, to communicate between the team, and to keep all the people working in the team informed about the progress that has been done. And then by the end of each sprint, we are going to conduct the sprint review meeting. In this meeting, we are going to invite the different users, the different stakeholders of the project. We are going to give them actually a live demonstration of the product that we developed and give them the chance to test and to check what it has been developed. And then we are going to get the feedback from them, and we are going to agree on which part of the project that it's 100% done, and which part that need some work, some defect repair, and or even addition or changes. And then we have the last event here, which is called the retrospective. The retrospective meeting, actually, it's used to evaluate the last sprint or the last iteration in the project, and to know or to discuss the lessons learned. And then we are going to look for the room of enhancement, to identify the issues that we are faced and how we can just resolve these issues in the future iteration or in the future sprint in the project. So actually, these 5 or these 4 meetings, this is part of the framework, but we have another meeting which is called the backlog refinement meeting. It's not part of the framework, but it's very important meeting, and it's not related to sprint. That means it's not conducted in each sprint, or it's not related to the execution of a sprint. So this meeting actually is used to refine and to review the items that exist in the backlog, which is the specification and the requirement of the project. And we are going to try to make these items clear, small enough, and without and also ordered in the right order as per the customer view. And then we have 3 artifacts here, which are the product backlog. This product backlog, actually, it's the list that containing all the items or all the requirements that should be developed or should be implemented during this project. And this list, it's ordered list. So that means the top priority items will be written at the top of the list, and then we are going to go down as the priority is less. And then we have the sprint backlog. So this sprint backlog, it's representing actually the items that we committed to do during each sprint. So for each sprint, actually, we have a backlog. This backlog contains the items that executed or we committed to do during this sprint. And then we have the product increments. So this is the output of each sprint. We are going to develop part of the or deliver part of the project, and this the product increment should be shippable products. When we say shippable products, that means it can be used by the customer or by the user of the product and can deliver real value to the users. طيب السكرام فريم ورك يا اخواننا بتكون من 3 ادوار رئيسيه.
وعندنا 5 احداث ايفنتس، وعندنا 3 ادوات نتكلم عنها بالتفصيل. طيب الثلاثه ادوار رئيسيه اللي هو عندنا البرودكت اونر، مالك المنتج، وده الشخص المسؤول دائما من الفيجن بتاعت المشروع، مسؤول من الرؤيه بتاعت المشروع، مفترض يكون عارف الريتيرن اون انفستمنت، الار او اي، من المفترض مسؤول من الفاليو، القيمه المفترض انه يتم تسليمها من خلال هذا المشروع. وايضا هو حيتحمل جزء كبير جدا من نجاح المشروع او فشله. بعد ذلك عندنا السكرام ماستر، والسكرام ماستر هو عباره عن فاسيليتيتر، عباره عن شخص ميسر وبيسهل العمليه بتاعت التواصل وعمليه تطبيق المفاهيم المختلفه بتاعت السكرام. فهو حيساعد التيم وحيساعد المؤسسه وحيساعد البرودكت اونر في انهم هم تكوميونيكيت with each other، يتفاعلوا ويتواصلوا مع بعضهم البعض، وبرضه حيساعدهم في انهم هم يطبقوا السكرام بصوره صحيحه. بعد ذلك عندنا التيم المفروض انه يكون تيم مؤهل وعنده المهارات اللي احنا محتاجين لها واللازمه لتنفيذ المشروع، وحيكونوا هم مسؤولين طبعا عن التنفيذ الفعلي بالنسبه للمشروع. طيب بعد ذلك عندنا 5 ايفنتس. الايفنتس كلها يا اخوانا مبنيه حول السبرنت، والسبرنت عباره عن دوره بتاع التنفيذ في الايجال. احنا زي ما قلنا انه الايجال عموما بتشتغل بالصوره الانكريمنت، دول بيكون عندنا ايتريشن مختلفه. فاي واحده من الدورات دي من دورات التنفيذ نحن بنسميها سبرنت. طيب قبل ما احنا نقوم باي سبرنت هنعمل اجتماع للتخطيط بالنسبه للسبرنت اللي هو بنسميه السبرنت بلاننج. والسبرنت بلاننج هنحدد فيه الايتمز اللي احنا التزمنا بانه احنا نقوم بها وملتزمين بانه احنا ننفذها خلال هذه الدوره، وبنقوم برضه بجزء من اعمال التحليل زي ما هنشوف مع بعض قدامنا بنتكلم عن الايفنتس دي بالتفصيل. طيب بعد ذلك نبدا في التنفيذ بتاع السبرنت المحدده. عندنا اجتماع يومي بنسميه الديلي سكرام، والاجتماع ده الهدف منه انه نخلي كل الناس الشغالين في المشروع متابعين الحاصل شنو في المشروع، عارفين التقدم اللي حصل في المشروع قدر شنو، وهو برضه بيساعدنا في انه تكوميونيكيت، انه الفريق بتاع المشروع يتواصلوا مع بعضهم البعض. عندنا بعد ذلك بنهايه كل دوره بتاع التنفيذ عندنا السبرنت ريفيو ميتنج، وده عباره عن اجتماع بندعو فيه اليوزرز بتاع المشروع، بنقوم بنعمل لهم زي تجربه بالنسبه للمنتج اللي احنا خلصناه، بنديهم فرصه انهم هم برضه يجربوه، وبناء عليه بيدونا فيدباك او بيدونا رايهم شنو تم انجازه بصوره مكتمله، شنو ما يكتمل والى اخره. طيب بعد ذلك عندنا اجتماع اخير اللي هو الريتروسبكتيف ميتنج، والريتروسبكتيف ميتنج هو عباره عن اجتماع لتعلم الدروس او لتعريف الدروس، تحديد الدروس اللي احنا تعلمناها من خلال دوره التنفيذ الحاليه، فبنعرف فيه الحاجات اللي كانت مشت معنا بصوره صحيحه شنو، والحاجات اللي كانت فيها مشاكل شنو، وحنشوف برضه الفرص بتاعه التحسين المختلفه الممكن تتم في المشروع، بنستفيد منها في مراحل التنفيذ القادمه او في السبرنتس القادمه. طيب بعد ذلك عندنا ادوات ارتفاكتس 3 اللي هو عندنا البرودكت باك لوج، والبرودكت باك لوج هو عباره عن قائمه، القائمه دي قائمه مرتبه بتحتوي على كل الايتمز اللي احنا المفترض نقوم بها او ننفذها في المشروع الحالي. بتكون مرتبه على حسب الاولويه من الاعلى للاسفل، بمعنى انه العناصر اللي عندها اولويه عاليه حتكون في اعلى الليسته او على القائمه. بعد ذلك عندنا السبرنت باك لوج، واللي هو عباره عن لكل دوره بتاع التنفيذ بيكون عندنا زي باك لوج بيمثل لي الايتمز اللي احنا التزمنا بانه ننفذها في السبرنت المحدد. بنهايه كل سبرنت طبعا هيكون عندنا برودكت انكريمنت اللي هو ده الاوتبوت بتاعنا، والاوتبوت ده لازم يكون قابل للشحن وقابل للاستخدام، بمعنى انه لازم يكون اي اوتبوت احنا نطلع به في اي سبرنت كان بي ديليفر للكاستمر، بنقدر نسلمه للكاستمر وبيقدر يستفيد منه، بيقدر يستخدمه وبيضيف له فعلا فاليو حقيقي. Okay, here guys we're going to explain how Scrum works, how it works. At the beginning, actually, the product owner should start building the product backlog. So in the product backlog, as we said, it's a list containing all the requirement of the project on its ordered list actually. And then the development team with the product owner and the Scrum Master, they are going to conduct the sprint planning meeting, which will be happen at the beginning of each sprint.
In this meeting, we are going to take some part of the items here from the top, actually, and then we are going to commit to complete this item during this sprint. Here, when taking items from the top of the list, we have to consider the available time for the sprint. In Scrum, generally, we have time box for each time box for all events. So any event in Scrum, it has a predefined actually time box. And we have to adhere to that time box. We are not going to exceed the time box of any event. So the sprint actually in Scrum should take from 2 weeks up to 4 weeks. So if we are working on a project and then we select that because it's appropriate for the project, if we selected that or decided that the sprint will take 2 weeks, so all the sprints that will be executed in this project should not exceed this time box. And based on this time box, we are going to set also time box for each event here. So for the sprint planning meeting, if we are talking about 2 weeks, so we have 4 hours maximum for this meeting. So when taking items from the product backlog, the sprint backlog, we are going to take the items that can be executed during the available time of the sprint. And then in this meeting also we are going to define the different tasks that should be done to complete these product backlog items that we committed to do. And also we may discuss the commitment of the individuals here in the team. Then we are going to start the sprint itself, which is during the sprint we are going to develop the product or the part of the product that we committed to do or to develop. And on daily basis, we are going to conduct a daily Scrum meeting. The daily Scrum meeting will be attended by the development team, the Scrum Master, and also you can invite the product owner if needed. During this meeting or through this meeting, we are going to follow the progress that has been done on daily basis in the project. When the sprint is completed and the time box actually is finished, we are going to conduct the sprint review meeting. The sprint review meeting, we are going to invite the different user or the other users that related or they are going to use the product, the output of this sprint. In addition to the development team, the Scrum Master, and the product owner. So this product will be explained. We are going to provide live demonstration for the product and allows the user to test the product. And then we are going to get feedback from them about what we developed. So we are going to take feedback about the product that we developed, and also we are going to get feedback which can be reflected actually here in the product backlog. By the end of this meeting, we are going to agree what has been done completely in the project and what needs more work to be accepted or to be completed. By the end of the sprint also, we are going to conduct a sprint retrospective meeting. This meeting will be attended by the development team, the PO, the product owner, and the Scrum Master. This meeting actually is used to evaluate the sprint, evaluate the processes actually that we follow during this sprint, and to identify which has been done right and what went wrong with us and how to improve in the future. So this is the sprint framework and how it works. We are going to discuss each component in details in the rest of this session. طيب يا شباب، هنا دايرين نشرح كيف السبرنت بتشتغل
اللي هي الفريم ورك ده بيبدا معانا بانه البرودكت اونر او المالك بتاع المنتج يبدا يعرف الاحتياجات بتاعته ويحطها لنا في الليسته بتاعت البرودكت باك لوج. طيب الليسته بتاعت البرودكت باك لوج زي ما ذكرنا قلنا هي عباره عن لسته مرتبه بتحتوي لنا على كل العناصر اللي احنا مفترض او على كل الريكوايرمنت المفروض احنا ننفذها خلال المشروع. طيب بعد ذلك في التنفيذ بتاع المشروع زي ما عارفين هيتم في شكل بتاع سبرنتس مختلفه اللي هي دورات بتاع التنفيذ مختلفه. طيب في كل سبرنت او في بدايه كل سبرنت هنعمل اجتماع بنسميه السبرنت بلاننج ميتنج اللي هو التخطيط بالنسبه للسبرنت المحدده. بيحضروه الديفلوبمنت تيم زائد البي او البرودكت اونر زائد السكرام ماستر. طيب في الميتنج ده هنعمل شنو؟ هنبدا ناخذ الايتمز الموجوده هنا في القمه وهنشوف نحن ممكن نلتزم بانه ننفذ شنو خلال الدوره الحاليه. وده طبعا بيعتمد لنا على الزمن المتاح بالنسبه لنا في كل سبرنت. نحن في السكرام بصوره عامه اي ايفنت اي حدث موجود عندنا عنده تايم فريم، عنده تايم بوكس محدد، عنده زمن محدد لابد انه يتعمل فيه. فلو بنتكلم مثلا عن السبرنت ممكن تاخذ من اسبوعين لاربع اسابيع، لكن احنا بنختار في الرينج ده. يعني ممكن في المشروع بناء على المنتج اللي احنا شغالين عليه فيه وبناء على طبيعه المشروع نقول والله يا اخي احنا السبرنت بتاعتنا هيكون الفتره بتاعتها 2 ويكس. فيبقى كل السبرنتس اللي احنا هنقوم بها مفترض انها تكون عباره عن اسبوعين. فاحنا هناخذ ايتمز بنقدر ان احنا ننفذها خلال اسبوعين، وده بيبقى عباره عن كوميتمنت، بيبقى عباره عن التزام انه احنا فعلا هنقدر نخلص الايتمز دي خلال الفتره الزمنيه المحدده. طيب حتى الايفنتس هنا بتاعت الميتنج عندها زمن محدد. فاذا احنا بنتكلم مثلا عن دوره بتاعت السبرنت بتاخذ 2 ويكس، في الاجتماع بتاعنا بتاع البلاننج ميتنج ما حيتجاوز الاربع ساعات. بعد ذلك بنبدا نخش في السبرنت في الدوره بتاعه التنفيذ بتاعه السبرنت، واللي هي زي ما قلنا هتاخد الفتره المتفق عليها. اذا كانت من اسبوعين اذا اللي هي ممكن تكون من اسبوعين لاربع اسابيع. طيب بصوره يوميه هنعمل اجتماع بنسميه السكرام ميتنج او الديلي سكرام ميتنج، وده بيحضروه الديفلوبمنت تيم زائدا البي او زائدا السكرام ماستر، لكن مينلي هم ديل الانفولف في الميتنج ده، وقد ندعي البي او اذا كان في حوجه له والبرودكت اونر اذا كان في حوجه انه هو يحضر. الاجتماع ده بيساعدنا في انه احنا نشوف البروجريس اللي اتعمل شنو بصوره يوميه في المشروع، نشوف التقدم اللي تم في المشروع، وتو شير المعرفه اللي عندها علاقه او تشير الستاتس بتاعت المشروع من خلال ما بين اعضاء المشروع او فريق المشروع. طيب بنهايه السبرنت مجرد ما انتهينا طوالي بنقوم بنعمل السبرنت ريفيو ميتنج في الاول، واللي هو الاجتماع ده بيحضروه الديفلوبمنت تيم زائد السكرام ماستر زائد البي او بالاضافه لليوزرز الاخرين او الستيك هولدرز ما موجودين من ضمن الفريق لكن عندهم علاقه بالمنتج. هنقوم نديهم المنتج، نعمل لهم زي تجربه حيه لايف ديمونستريشن بالنسبه للمنتج، ونديهم فرصه انهم هم تيست الاوتبوت بتاع السبرنت المحدد. طيب بناء على الاختبار وبناء على اللايف ديمونستريشن احنا هناخد فيدباك. الفيدباك ده هيكون عنده علاقه بالمنتج اللي احنا انتجناه. وبناء على الفيدباك ده برضه قد يحصل ابديت هنا على بعض الايتمز الموجوده عندنا في الباك لوج، او حتى قد تظهر عندنا ايتمز جديده تتم اضافه ايتمز جديده بالنسبه للبرودكت باك لوج. بنهايه الاجتماع ده بيكون تم الاتفاق على الحاجات اللي تم قبولها وتم تنفيذها بصوره مكتمله. وايضا اذا في حاجات محتاجه لعمل اضافي او محتاجه لتعديلات والذي بيتم ارجاعها طوالي للبرودكت باك لوج. طيب بعد الاجتماع ده بنعمل الاجتماع الثاني اللي هو الريتروسبكتيف ميتنج، واللي هو ده كله الاجتماع ده التركيز بتاعه كله على البروسيسز اللي احنا اتبعناها والاجراءات اللي احنا اتبعناها خلال هذه السنين. فيبقى هو بركز على الطريقه بتاعت العمل بتاعتنا وبنشوف التحسينات اللي ممكن تتم فيها شنو اللي كان ما مشى بصوره مضبوطه وكانت فيه مشاكل، الايشوز الموجوده شنو، وشنو ممكن احنا نحسنه في السبرنتس الجايه او في الدورات بتاعت التنفيذ القادمه. Here guys we are going to discuss the artifacts of the that's used in Scrum. Actually we are going to start with the product backlog, and as we said the sorry actually guys we are going to start with the events. So here we have the product backlog refinement meeting. This meeting, as we said, is not part of the framework. It's not related to the sprint execution, and it can be done every two or every couple of
sprint. So when we complete 2 sprints, then we can conduct 1 refinement meeting. So the aim of this meeting is to review the items on the top of the list and to make sure that items they meet the invest criteria. So we are going to talk about invest in detail and see what is the meaning of invest. Also, this meeting we are going to set a time frame or time box for this meeting, and when the time is finished, we are going to stop the meeting and start actually the refinement of the rest of the item in the next scheduled meeting. طيب هنبدا يا اخواني هنا نتكلم عن الايفنتس المختلفه. هنبدا بالبرودكت باكلوج ريفاينمنت ميتنج اللي هو ده الاجتماع اللي بنراجع فيه البرودكت باكلوج. الحاجه الاساسيه فيه ان احنا دايرين نصل لانه الايتمز الموجوده في البرودكت باكلوج بتنطبق على المعايير بتاعه الانفست، وبنبدا دايما بالعناصر الموجوده في القمه بتاعه البرودكت باكلوج، ودي في الغالب اللي بتكون هي دايرين نتاكد انها جاهزه للدورتين بتاعه التنفيذ القادمات او للسبرنتس القادمه. يعني الاجتماع ده بنعمله كل 2 سبرنتس، ما عنده علاقه مباشره بالسبرنت زي ما ذكرنا، يعني ممكن كل 2 سبرنتس نعمل برودكت باكلوج ريفاينمنت ميتنج واحد، برضه عنده فتره زمنيه محدده، عنده تايم بوكس محدد ما بنتجاوزه. اذا انتهى التايم بوكس هنجيب بغض النظر احنا خلصنا قدر شنو من القائمه، وبنواصل من حيث وقفنا في الاجتماعات اللاحقه. طيب definition of ready. As we said, we have to make sure that the item on the top is ready to be implemented in the next sprints. And the definition of ready here in Scrum is to meet the criteria of invest. So invest, the I for independent. So we have to make sure that each item on the list or in the top of the list actually can deliver value by itself without any dependencies with the other item on the list. So we have to make sure that each item on the list can deliver item by itself without any dependencies on the other item. Also, the end, the item should be negotiable. So the items in the list, we should know what is it and why do we need it, and also sometimes who requested it, while the how it still is open for discussion, because we are going to discuss that in details when it comes to the sprint planning meeting. So here just we are focusing on what and why. So this is why the items of the product backlog, it's written actually in the form of who need what, the requirement, and why. So for example, if we are talking about the HR management system, so for example we can say who the department manager need detailed report about containing the personal information of the employees, so he can for example send it to the authorities when it requests it, or just can be used to review the data of the different employees and so on. So we have who, what, and why. This is the form usually used to discuss or to write actually the product backlog items. In addition to that, also we have the acceptance criteria, which we are going to discuss when it comes to the T. Then we have the V for valuable. So we have to make sure that each item in the list can deliver clear value, and we have a clear value that can be delivered to the stakeholders by implementing this feature. This is actually will be the responsibility of the PO, but we are going also to help on that to define this value. Here we have estimable. So do we have any idea about the complexity, so we can just estimate the effort needed, the time needed for this item. So we need to make sure that each item on the list, we have an idea about the complexity of this item, so we can estimate the time in the future. We can estimate also
the effort needed to implement this item. The S, we need to make sure that the items on the list it is small enough. So when if this item is small, this will help us to plan. It helps us to estimate actually the effort needed for each item. This is also will give us more flexibility when selecting items from the product backlog to be implemented in each sprint and to move it to the sprint backlog. And the last letter here is T. It is testable, so we have to make sure each item on the list can be tested. We have a way that can be used to make sure if it's implemented or not, and what is the acceptance criteria for that item. So this is why when we wrote actually the items of the product backlog, in addition to stating who, what, and why, we are going to set also the acceptance criteria for that item. So, for example, the acceptance criteria for the list of the human resources and the personal information of the human resources working in organization, the acceptance criteria is that this report should contain all the information, which include 1, 2, and 3. And for example, it can be exported to PDF, can be exported to Excel. So this is the acceptance criteria. This is how we are going to test if this item is implemented successfully or not. طيب يا شباب، احنا قلنا في الاجتماع ده من خلال مراجعه العناصر الموجوده في البرودكت باكلوج بقدر نتاكد منها هي جاهزه للتنفيذ. وكونها جاهزه للتنفيذ قلنا لازم تميت او لازم تحقق لنا المعايير بتاعه الانفست. الانفست الاي اندبندنت لازم تكون عناصر موجوده في القائمه مستقله، ومستقله معناتها كل عنصر ممكن يسلم فاليو بنفسه من غير ما يكون في حوجه او اعتماديه بينه وما بين العناصر الاخرى. الحاجه الثانيه الان فور نيجوشيبل، دايرين نتاكد بانه العنصر هو شنو او الايتم الموجود عندنا هو شنو وات ولين احنا دايرينه ومنو هو الداير. عشان كده بنلقى انه في الغالب لما نكتب الايتمز بتاعت البرودكت باكلوج قاعدين نكتب في الصيغه بتاعت هو نيد وات اند واي. وزي ما ضربنا مثال قلنا لو بنتكلم مثلا عن نظام لاداره الموارد البشريه في مؤسسه، فاذا طلب مننا مثلا مدير القسم تقرير محدد هنقول انه مدير قسم الاتش ار محتاج لتقرير بيحتوي على كل المعلومات التفصيليه بالنسبه للموظفين بحيث انه يستطيع انه يقدمها مثلا للاداره، يستطيع انه يقدمها للجهات المختصه متى ما طلب منه ذلك. فيبقى دايرين نتاكد بانه كل ايتم واضح انه هو شنو، وواضح انه احنا دايرينه لشنو. طيب وبناء على كده برضه لازم نحدد الفاليو. لازم يكون اي ايتم بيسلم فعلا فاليو او في فاليو حقيقيه، في قيمه حقيقيه منه بالنسبه للستيك هولدرز بتاعنا المشروع. طبعا دي المسؤوليه الاساسيه بتاعت البرودكت اونر، لكن الفريق المفروض انه تو هيلب او يساعده في انه كيف ممكن يحدد الفاليو او كيف يتم تعريف الفاليو. طيب عندنا الاي فور استيمابل، لازم حاجه تكون قابله للتقدير، بمعنى انه نحن يكون عندنا فكره عن التعقيد بتاع كل ايتم، انه الايفورت المطلوب الجهد المطلوب شنو عشان نكمل العمل المحدد. اي ايتم برضه مفترض يكون سمول انف، لازم يكون صغير للحد الكافي. وكل ما كان يكون الايتمز الموجوده في البرودكت باكلوج حجمها صغير ده تدينا مرونه اكبر في انه احنا ممكن ناخذ شنو بعدين لما نيجي نتكلم عن الالتزام بتنفيذ ذاته عناصر في اي دوره بتاع التنفيذ اللي هي سبرنت. برضه بيبقى من السهل العمليه بتاعت الاداره، بيبقى من السهل العمليات بتاعت التقدير. اخر حاجه عندنا التيست تيستبل، لابد انه يكون قابل للاختبار، وقابل للاختبار معناتها لازم يكون عندنا اكسبتنس كرايتيريا محدده. عشان كده نحن برضه لما نكتب الايتمز الموجوده في البرودكت باكلوج بنحدد الاكسبتنس كرايتيريا شنو. فعلى سبيل المثال ممكن يكون التقرير المطلوب ده الاكسبتنس كرايتيريا بتاعته انه يحتوي على كل المعلومات، ويمكن مثلا تصديره الى صيغه بتاعت ملف بتاع اكسل او صيغه بتاعت ملف بتاع ويب. طيب guys, I want to just to go back here to this point small. Here we are going to use a technique like the poker cards or the point cards.
which can be used to get the estimates or the judgment actually of the team. For example, we are going to ask the team members just to give us their judgment about this item. If is it small, is it double X large, is it large, is it triple X large, and so on. So we are going to give them a piece of paper or cards and then ask them to write their judgment, and then they are going to show their judgment at once at the same time, and by the end of this exercise we have to make sure that all the team members they agree that this item is small. And the team of the Scrum actually it's a cross-functional team, so they are going to judge the item from their different point of view. For example, the team members who are responsible for developing the code, they are going to give us their judgment based on the code writing, and the team member who is responsible, for example, for testing, he will just look at that item from this point of view and then give us the judgment based on the complexity of the testing and so on. طيب هنا يا اخوانا بنستخدم تقنيات مختلفه، يعني اللي هي يعني عباره عن كروت زي البوكر كاردز مثلا، واللي هي بندي الناس كروت بنطلب منهم يكتبوا فيها التقديرات بتاعتهم لكل ايتم وبعدين يقولوا لنا كلها مع بعض. طبعا الفريق بتاعنا بيعانوا لكل ايتم من زوايا مختلفه. اذا مثلا عندنا زول مسؤول من العمليه بتاعت الكودنج، دائما في الغالب هيعاني بس من ناحيه الكتابه بتاعت الكود. الناس المسؤولين مثلا وعندهم خبرات في الموضوع بتاع الاختبارات هيعانوا من ناحيه الاختبارات الديبلويمنت وكده. فكل واحد فيهم هيعاني من جانب مختلف. احنا في النهايه بنوصل انه كلهم تقديرهم يكون للايتم ده اتليست يكون small. Then we have the sprint planning meeting. This meeting, as we said, it will be conducted at the beginning of each meeting. This meeting actually it has two parts. Part one, we are going to define what we are going to commit, what is the item that we committed to execute or to implement during this sprint, and then we are going to discuss how we are going to do that. And this is incorporate actually some type of analysis to define the different tasks that we have to do to execute or to implement what we agreed or what we committed to do during the sprint. During the sprint planning meeting, actually the inputs that we need, the product backlog, because we are going to take the item on the top of the product backlog, and then we are going to start discussing these items and to see if we can commit to do these items or not. And also we are going to consider the capacity velocity. Here in Agile, generally we have approach of estimation, which is called the point. So the point actually it's a subjective estimation, and here we are going to compare the items on the project with each other. So for example, if we started with a story or with the item number 1, so this item, if it's just look like this, we are going to set any number to that, and this is called point. For example, you can give this item 2 points. And then when it comes to the second item, we are going to compare the second item with this one. So if the second item like this, so we are going, this item number 2 is half of item 1. So in this case, if this is 2 points, here it's 1 point. So based on that, we are going to, with the time is passed in the project and down the road, because we learned from our experience, we are going to agree on the number of points that we can execute in each iteration or in each sprint. And this is actually called the capacity velocity. So if we agree that in each sprint we can execute or we can take 10 points, so in this case we are going to look at the product backlog and try to take items from the top that can equal 10 points. So for example, if we have here 2, 3, 1, 2, 1, and then 1.
and then 4, and so on. So in this case, 2 plus 3, 5, 6, 7, 9, 10. So we are going to take these items up to here, and this is what we committed to do during this sprint. Also, we have to consider the different constraints that related to the items that we are going to develop during this sprint. Also, we are going to look to the current product status, what we have completed and what is not completed yet, and so on. So during the sprint planning, we are going to discuss which item that we are going to execute or to implement during this sprint. And this should be done in a consensus way, actually. So all the members of the team, they should agree that they are committed to complete this item during this sprint. And this is part 1 of the project. And when we finish this one, part 1, then we are going to move to how. So in how, we are going to define the tasks that we have to do or to perform to complete these items or to implement the items that we committed to do here. The outputs, actually, it will be the sprint backlog, as we are going to see later in this session. And also, we are going to set a sprint goal based on what we committed to do here. So based on these items on the top, the 4 items or the 3 items that we committed to do, based on that, we are going to set a clear goal for this sprint. طيب شباب، عندنا الاجتماع الثاني هو اجتماع التخطيط بالنسبه للسبرنت. واجتماع التخطيط بالنسبه للسبرنت فيه جزئيتين رئيسيات. الجزئيه الاولى اللي هي بتناقش وقت نحن الحاجه ملتزمين بانه نعملها هي شنو، والجزئيه الثانيه انه حنعملها كيف. فيبقى الاجتماع بتاع السبرنت بلاننج ميتنج بيتكون من جزئين. الجزء الاول الحاجات اللي احنا ملتزمين بانه نقوم بها او الايتمز اللي احنا هناخدها من السبرنت باكلوج، هناخدها من البرودكت باكلوج، ملتزمين بانه احنا ننجزها هي شنو وهنعملها كيف. الحاجات اللي احنا محتاجين لها از انبوت بالنسبه للميتنج ده محتاجين للبرودكت باكلوج، لانه احنا في البرودكت باكلوج زي ما قلنا هناخد الايتمز الموجوده اون ذا توب. سو هنبدا من القائمه فوق وهنبدا ناخد الايتمز اللي احنا محتاجين لها. طيب برضه محتاجين نشوف الامكانيه بتاعتنا بتاعت التنفيذ، بنقدر ننفذ ايتمز قدر شنو. عشان نحدد الحاجه دي الاجايل بصوره عامه قاعد تستخدم طريقه سبجكتيف في الموضوع بتاع الاستيميشن، واللي هي قاعدين نسميها البوينتس. فبنشوف نحن في كل سبرنت ممكن ننفذ عدد كم من البوينتس، والقصه دي بتتم بمقارنه العناصر المختلفه الموجوده في السبرنت باكلوج مع بعضها البعض. على سبيل المثال مثلا اذا احنا اخذنا اول ايتم وكان ده الشكل بتاعه عامل كده او ده حجمه، فبنقول نديه اي تقدير، سي انه ادينا تقدير والله 2 بوينتس. طيب بناء على الحاجه دي اي ايتم ثاني احنا نجي نقدره، ده بيبقى بالنسبه لنا عباره عن بنش مارك، ده الاساس بتاعنا بتاع التقدير. فيبقى لو جاء عندنا ايتم نمبر 2 كان ده شكله كده وقدرنا بانه هو نص، ده معناته هاف اوف العنصر الاول، معناته اذا احنا اديناه 2 بوينت معناته دي بتساوي لنا شنو؟ الوزن بتاعه يكون 1 بوينت. طيب فكل الايتمز الموجوده عندنا في البرودكت باكلوج بناء على التقييم بتاعنا ده والتقدير بتاعنا والمقارنه دي هنقوم نديها اوزان مختلفه. الاوزان دي عباره عن نقاط، عباره عن بوينتس. فمع مرور الزمن نحن نقدر نصل لانه نتعلم زي ما قلنا من التجربه بتاعتنا، نقدر نصل لتقدير انه احنا نقدر ننفذ كم بوينت في كل سبرنت. فاذا مثلا لقينا انه في كل سبرنت احنا ممكن ننجز 10 بوينتس، 10 نقاط، ده بيعني هنشيل ايتمز من البرودكت باكلوج يكون المجموع بتاع البوينتس بتاعتها بيساوي 10 زي ما شايفين هنا. مثلا عندنا 2 3 1 2 كذا، فهنلقى انه ممكن ناخذ الايتم دي لحد هنا ودي ممكن ننفذها خلال السبرنت الحاليه. طيب وان اتس دون، مجرد ان احنا خلصنا الجزئيه دي طوالي هننتقل للمرحله الثانيه من الاجتماع واللي هي هاو. وهاو هنعرف فيها كل التاسك اللي بنعمل زي عمليه بتاعت اناليسيس بالنسبه للحاجه اللي احنا المفترض نعملها، بناء عليها بنعرف التاسك المختلفه المفترض ان احنا نقوم بها والمهام المختلفه المفترض ان احنا نقوم بها. الاوتبوت بتاعنا هيكون السبرنت باكلوج زي ما هنشوف شكله عامل كيف لاحقا، لكن برضه هنخوض هدف واضح او اهداف واضحه بالنسبه للسبرنت الحاليه، والاهداف دي بتكون بناء على الايتمز اللي احنا اخترناها. طيب الحاجه الاخيره، الاجتماع ده يا اخوان عنده زمن محدد واللي هو من 4 ساعات لحد 8 ساعات بناء على شنو؟ بناء على السبرنت تايم بوكس. طيب فيبقى 4 ساعات زي احنا بنتكلم عن 2 ويكس.
و8 ساعات زي احنا بنتكلم عن 4 weeks. طيب before we move from this meeting, actually guys, this meeting it has a time box which is range from 4 hours to 8 hours based on the sprint time box. For example, if we have a sprint time box 2 hours, we selected 2 weeks actually. If we selected to complete each sprint within 2 weeks, then in this case, we are going to set the time box of the sprint planning meeting to 4. And if we agree to have the sprint links, the time box of the sprint, it's 4 weeks. In this case, the sprint planning meeting can take up to 8 hours. So this is the time box actually of this meeting. And then when we start the execution, when we start the sprint, on daily basis, we are going to conduct the daily stand-up meeting or the daily scrum meeting. The time box actually of this meeting is 15 minutes. So we have to complete the meeting within this time. We are not going to exceed the 15 minutes. So this is actually a short meeting. And this meeting is stand-up meeting. So there is no chairs. The people will just stand in a circle. And in this meeting, they are going to answer 3 main questions for each member attending this meeting. So what I did yesterday for each member, so each attendant of this meeting will answer the question what he or she did yesterday. And then what is the plan for today? So each one also will answer this question, what he is committed to do. So this is actually a daily commitment. This is the daily commitment of the team members and the project team. And also they are going to answer what is the challenges that they are facing. So what is in my way and what is the embeds that can prevent us from achieving our goals. So in this meeting, actually, we are not going to discuss how to resolve these obstacles, this embedment, but just to know it, we can write it or document it in a sidebar, and then we can discuss it later. So this is the questions that should be answered by the attendants of this meeting. This meeting should be facilitated by the Scrum Master, and all the team should attend that meeting. It's not acceptable for someone or for the team member to not to attend this meeting. This meeting is conducted at the same time in the same place actually. طيب الاجتماع الثاني يا اخواننا هو الاجتماع بتاع المتابعه اليومي. هو عباره عن اجتماع الناس بيكونوا فيه واقفين عشان كده سميناه ستاند اب ميتنج. الناس بتجيب في دائره، والفتره بتاعت الاجتماع ده 15 دقيقه، مفترض انها ما تتجاوزها، ده التايم بوكس بتاعه. في الاجتماع ده اي شخص في الاجتماع حيجاوب على 3 اسئله. ال3 اسئله دي انه امبارح عمل شنو، وات هي اور شي ديد يسترداي، والليله حيعمل شنو اي شخص، والمشاكل المواجهه شنو. طيب الحاجه المهمه يا اخوانا هنا انه الاجتماع ده ليس لمناقشه المشاكل وايجاد الحلول لها، لكن المشاكل دي قد يتم تسجيلها ويتم مناقشتها لاحقا في اجتماع مختلف، او يتم اقتراح الحلول لها في وقت اخر. الاجتماع ده بيحصل له فاسيليتيشن، او اللي بيديره او اللي بيسهل التواصل فيه هو عباره عن السكرام ماستر. كل الناس الشغالين في المشروع لابد انهم يحضروا هذا الاجتماع، غير مقبول الغياب في هذا الاجتماع. الاجتماع بنعمله في نفس الزمن وفي نفس المكان يوميا. And then by the end of the sprint, we have the sprint review meeting. And this meeting actually it's conducted by the end of the sprint to check what has been completed in this sprint. And this sprint actually take from 2 to 4 hours based on the sprint time box. So the time box of this meeting will be 2 if we are talking about the sprint time box 2 weeks, and it will be 4 hours if we are talking about the sprint time box 4 weeks. This meeting actually is attended by the product owner, the scrum master, the team, and others. So others here will be the stakeholders and users of system. This meeting actually
will provide actually live demonstration of the product or of the part of the product that has been completed or developed during this sprint. So here we are going to provide live demonstration to let the users and the stakeholders of the system just try what has been done, and then based on that we are going to discuss if this item is accepted or not based on the acceptance criteria that already defined in the product backlog. As output of this meeting, actually, we may update the product backlog, because if we have any item that is not accepted, that means it's not completely done. In this case, we are going just to return back that item to the product backlog, which can be selected in the next iteration or in the next sprint, or maybe it will not be selected if it's not set as the top of the list based on the priority set it by the product owner. And before we move actually to the last item here, as we said, we should agree on the done definition. In Scrum, actually, we don't have partially done. So if we have items completely done 100%, or it's not done at all. So this is actually in line with the concept of Agile. We are focusing more on the working software rather than documentation. For example, if we are working in implementing a requirement and then we did the design and start the coding, but we did not test it yet, we did not validate the developed part of the requirement, so that means it's not done. So either black or white, we don't have gray, we don't have percentage of completion. So if the output, if the product is meeting completely the acceptance criteria that set in place during in the product backlog and agreed on during the sprint planning meeting, so that means it's done. And if not, that means it's not done, and it will be returned back to the product backlog. By the end of this meeting, we are going to agree on the next sprint planning date, when we are going to conduct the next planning meet to the next sprint, if we are going to execute another sprint. Because when we just finished the product, that means this sprint will be the last one. طيب عندنا يا اخوان الاجتماع بتاع السبرنت ريفيو اللي هو بنعمله في نهايه كل سبرنت، واللي هو من خلاله بيتم التحقق من الحاجه اللي احنا يعني خلصناها خلال السبرنت المحدده. الاجتماع ده الفتره بتاعته من 2 ل 4 ساعات بناء على الزمن المتاح لنا او الزمن احنا اخترناه بالنسبه لكل سبرنت. فاذا احنا بنتكلم عن سبرنت الطول بتاعه اسبوعين، يبقى احنا بنتكلم عن ساعتين. واذا نحن بنتكلم عن سبرنت الطول بتاعه 4 اسابيع، يبقى احنا بنتكلم عن 4 ساعات. اللي بيحضر الاجتماع ده البرودكت اونر ومعاه السكرام ماستر والتيم، بالاضافه لاخرين. الاخرين دول هم ممكن يكونوا ستيك هولدرز وزائدا يوزرز بالنسبه للنظام. طيب في الاجتماع ده اول حاجه زي ما قلنا بنعمل لايف ديمونستريشن. طيب واللي هو بنبدا نجرب الحاجه اللي احنا عملناها ونديهم فرصه انهم هم يجربوها وتست ويحصل لها عمليه بتاعت فاليديشن. بناء عليها بتتم العمليه بتاعت القبول او الرفض. هل فعلا احنا قدرنا توميت الاكسبتنس كرايتيريا؟ هل تمت الموافقه على ما تم انتاجه ولا لا؟ اي حاجه لم تتم الموافقه عليها وما قدرنا فيها انه توميت او نحقق المعايير بتاعت القبول، بيتم ارجاع عليه البرودكت باكلوج. طيب في نقطه مهمه هنا يا اخوانا، اللي قلنا الموضوع بتاع الحاجه اللي تم انجازها دي مفترض يكون في تعريف بالنسبه لضم. والتعريف بتاع ضم في السكرام يا اخواننا ما عندنا حاجه اسمها بارشال ضم. بارشال ضم ما في. فيبقى الحاجه يا اما هي اتعملت يا ما اتعملت. فيبقى حتى لو انت خلصت مثلا كل المراحل بتاع التطوير جزء محدد من البرنامج، لكن مثلا ما عملت تيستنج لجزء منه، فذات مين ده بيعني طوال بانه الحاجه دي ما اتعملت تماما. فيبقى يا عندنا ابيض يا اسود، ما عندنا نسبه بتاعت اداء، يعني ما عندنا نسبه اداء 95% او خلصنا لغايه 80% او فضل لنا بسيط يعني. فيبقى يا اما هي اتعملت يا اما ما اتعملت. اي حاجه ما اتعملت بيتم ارجاع عليه البرودكت باك لوج وبتاخد
الموقع بتاع المناسب على حسب ترتيب الاولويات اللي بيحدده البرودكت اونر. فيبقى بناء عليها هيحصل ابديت على البرودكت باك لوج لكل ايتم لم يتم قبوله، بالاضافه لانه برضه الستيك هولدرز ديل قد يكونوا يدونا بعض الريكوايرمنتس، فيبقى قد تكون برضه في نيو ريكوايرمنتس بيزد اون الحاجه اللي هم شافوها، دي بيتم اضافتها طوالي للبرودكت باك لوج وبيتم وضعها برضه في المكان المناسب. طيب في الاخر بنتفق على الزمن الاجتماع بتاع البلاننج بالنسبه للسبرنت الجاي. طيب then we have the sprint retrospective meeting, and this meeting, as we said, it's the main aim or the main objective of this meeting to inspect the processes that we use, and as you know to enhance our performance we need feedback from the product, and also we need feedback from the process. So these two feedbacks will help us to improve. The feedback about the product, already we took that during the review meeting, the sprint review meeting, because the different stakeholders, they give us their feedback about what has been done. So for the process, we are going to conduct this meeting, actually the retrospective meeting, to evaluate or to inspect the processes that we use, and then to suggest or to see how to improve the performance in the future. This meeting time actually is ranging from 30 minutes to up to 3 hours, and we are going to discuss what went well, what went right and why, and what went wrong with us and why, and what could be improved, and how we can improve it. So the output will be self-analysis on how to work. So we are focusing on the process here. We're going to analyze the way of the work, and then we're going to identify the problems and the improved rooms that can be done in the future of this project, and then based on that we are going to set a framework for improvement. طيب الاجتماع الاخير ده يا اخوانا الريتروسبكتيف ميتنج، نحن عارفين عشان نقيم الاداء بتاعنا نعمل عمليات بتاعت مراجعه ونقدر نتعلم ونمشي لقدام، دايرين نحن ناخذ انبوتس حقيقه او ناخذ مدخلات من البرودكت، فيبقى لازم نراجع الحاجه اللي احنا قاعدين ننتجها نشوف الحاصل فيها شنو، وبرضه محتاجين نقيم البروسيس اللي احنا اتبعناه. طيب بالنسبه للبرودكت نحن اوريدي سمعنا الراي بتاع الستيك هولدرز المختلفين، دول هم الناس ممكن يدونا فعلا رؤيه او يدونا فيدباك اباوت البرودكت بصوره واقعيه. لكن بالنسبه للبروسيس ده الاجتماع اللي احنا هنعمله عشان يناقش الطريقه اللي احنا شغالين بيها والبروسيس اللي احنا اتبعناه اللي هي الريتروسبكتيف ميتنج، والاثنين دول مع بعض اللي هم البرودكت والبروسيس انبوتس دي هي بيساعدنا في انه احنا تو امبروف تو موف فورورد عشان نحسن الاداء بتاعنا. الاجتماع زي ما قلنا فترته من 30 دقيقه ل 3 ساعات، وبنجاوب فيه على الحاجات اللي مشت معانا صح شنو ليه، وات وينت رايت اند واي، والحاجات اللي ما مشت معانا بصوره صحيحه شنو وليه، والفرص بتاعت التحسين ممكن تكون شنو، وكيف ممكن نحسنها. وبالتالي احنا هنعمل زي سيلف اناليسيس، هنعمل زي تحليل ذاتي لانه العمل اللي احنا انجزناه بهذه الطريقه. هنعرف المشاكل المختلفه وهنشوف الفرص بتاعت التحسين وممكن تكون موجوده، وبناء عليها هنحط فريم ورك، هنحط اطار محدد بالنسبه للتحسينات التي يمكن تطبيقها في المستقبل. Here guys we are going to discuss the different roles, the 3 roles actually. The first one is the product owner. The product owner should be someone who has the vision of the project. He knows the vision of the project. Also, he knows the return on investment. So he knows why the organization actually, or his organization actually, took the decision to implement or to execute this project. He will be who is responsible for the project success, because he will be responsible for setting the requirements and also setting the orders of priorities or ordering the items based on the priority of the items. So the success of the product of the project will be the main responsibility actually of the product owner. Also,
he should be a good listener to the other stakeholders, because he is representing actually all the stakeholders of the project. So he has taken the requirements from the different people, and then he is reflecting that on the product backlog inside the team of the Scrum. So also he will be responsible of maintaining the stakeholders' vision while developing the project. So all the time he should be focused on the big goal of the project, on the main goals of the project, and considering the vision of the stakeholders. Also, he will be responsible of guiding the project to the correct direction, because he will set the priorities of the execution. That means he will be the one who directing the project in which direction we have to go at each point of time. البروجكت اونر يا اخواننا او المالك بتاع المشروع هو الشخص المسؤول عن نجاح المنتج، لانه هو الشخص اللي هيحدد المواصفات حقيقه، هو اللي هيحدد الاولويات. برضه مفترض يكون هو عباره عن شخص بيستمع جيد، مستمع جيد، يستمع للناس الاخرين، اللي هو ياخذ الريكوايرمنتس بتاعتهم ويجي بعد ذاك يحطها في البرودكت باك لوج ويرتبها على حسب الاولويات بتاعتها. فيبقى different stakeholders لو عندهم اي ريكوايرمنتس المفترض انهم هم يقولوها للبرودكت اونر، وهو المسؤول من الموضوع بتاع الريكوايرمنتس. هو بيمتلك البرودكت بالنيابه حقيقه عن المالكين بالنسبه للمشروع. مفترض يكون عارف المؤسسه اللي اتخذت القرار لتنفيذ المشروع المحدد، لازم يكون عارف الريتيرن اون انفستمنت، العائد شنو من الاستثمار، يعني المؤسسه اللي اتخذت تنفذ المشروع لانه حتحصل في المقابل على شنو. all the time، يعني على طول ما هو شغال في المشروع لازم يكون مستصحب معاه الفيجن بتاعت الستيك هولدرز المختلفين، فيبقى مستصحب الهدف الكبير من المشروع شنو اثناء التنفيذ بتاع المشروع، وهيحدد اتجاهات المشروع عن طريق ترتيب الاولويات. النجاح وفشل البرودكت، نجاح وفشل المنتج من المشروع هو مسؤوليه البرودكت اونر بصوره اساسيه. The second role is the Scrum Master. Actually, the Scrum Master, as we said, it's not a project manager. So he is a facilitator, actually. He should help the team and the product owner and the organization to implement and to apply the Scrum in the right way. So his responsibilities actually will be encouraged. So he should encourage the team for the face-to-face communication, encourage the team to execute the self-organization and accountability, encourage the transparency, the openness in the stand-up meeting and review and retrospective meeting, encourage accepting the change, adaptability to change, and so on. Also, he will help the team to reflect the progress, to reflect the information about the project. He will do that by helping the team to use the different tools that can reflect the progress and reflect the information of the project, like the burn down chart, the status boards, and so on. And also, he will be responsible for helping the team to report to the management. He will be responsible for rewarding the team if they did well. So he appreciates what the team actually accomplished, and also he should award the different teams to keep them motivated actually. Also, he will be a facilitator to facilitate all the type of meeting and to facilitate the collaboration between the team and the different stakeholders. Also, he should help the team to learn and share, to learn from each other, to share the knowledge between the team members. And also, he will be responsible of protecting the team from the external actual effects that can interrupt the execution of the project. Because as you know, in the project, the stakeholders, in many cases, or most of the time, try to reach the project team directly to inject their requirement or to request them
do something for them, or just to request them to do even sometimes tasks that it's not related to the project. So the Scrum Master will be responsible for protecting the team from the external factors that can affect the work of the team. عندنا يا اخوانا السكرام ماستر، واللي هو زي ما قلنا اول حاجه هو ما بروجكت مانجر، هو ما مدير مشروع، هو عباره عن فاسيليتيتر، عباره عن ميسر مسهل بالنسبه للعمل اكثر من انه هو مدير مشروع. المهام بتاعته انه يساعد الفريق بتاع المشروع والبرودكت اونر، بالاضافه للمؤسسه انها تطبق المنهجيات بتاعه السكرام او تطبق السكرام بصوره صحيحه. طيب بالتالي هو حيشجع التيم في انهم هم يعملوا فيس تو فيس كوميونيكيشن، اللي هو التواصل الفيس تو فيس، يساعدهم في انهم هم ينظموا نفسهم براهم، يساعدهم في تحمل المسؤوليه، الشفافيه والوضوح في الاجتماعات المختلفه زي الستاند اب ميتنج، الاجتماع اليومي، وزي الاجتماع بتاع المراجعه والريتروسبكتيف. هيساعدهم برضه في انهم هم يعكسوا المعلومات المختلفه اللي عندها علاقه بالمشروع باستخدام الادوات المختلفه مثلا زي البيرن داون تشارت وزي الستاتس بورد. برضه هيساعدهم في عمليه الريبورتنج بالنسبه للمانجمنت اللي هو كتابه التقارير. طيب هو برضه مسؤول عن التقدير والتقييم بالنسبه للاداء بتاع المشروع، فمفترض انه ريورد التيم، يديهم يحفزهم اذا كان انجازهم جيد في اي جزء او في اي مرحله من مراحل المشروع. برضه مفترض انه هو يساعد في فاسيليتيت الميتنجز، اللي هو حيعمل على اداره خلينا نقول الاجتماعات او تسهيل التواصل داخل الاجتماعات. يساعد التيم في انهم يتعاونوا مع بعض في المهام المختلفه. مفترض برضه يساعد في الموضوع بتاع التعلم ومشاركه المعرفه ما بين افراد المشروع المختلفين. واخر حاجه مفترض انه يحمي الفريق بتاع المشروع من اي مؤثرات خارجيه ممكن تاثر سلبا على ادائهم. وزي ما احنا عارفين انه في كثير من الاحيان الستيك هولدرز بيحاولوا انهم يتكلموا مباشره مع اعضاء فريق المشروع عشان يطلبوا منهم انهم هم يدوهم الاولويه على سبيل المثال لبعض الريكوايرمنتس بتاعتهم، لبعض المتطلبات بتاعتهم، او في بعض الاحيان ممكن يطلبوا منهم حتى اعمال ما يكون عندها علاقه بالمشروع. فيبقى هو الشخص المسؤول عن حمايه فريق المشروع من اي تدخلات خارجيه او من اي عوامل خارجيه ممكن تاثر على ادائه بصوره سلبيه. طيب the third role is the development team. The development team actually is a self-organizing team. That means we don't have predefined roles for each member in the team. So this team, they organize themselves based on the tasks that we are going to do at any point of time in the project. And also this team should be a cross-functional team. So this team should, in summation, they should have all the skills that required to complete or to execute the project. For example, if we are developing a software, so we need someone in the team who know about the design, the architectural design, for example, and we need someone who has the skills of coding. Part of the team, they should be familiar and they have the knowledge and the skills related to the validation of the software, deployment, migration, integration, and so on. So the team should be cross-functional team. That means all the skills that needed to complete the project should be available within the team member. The team of the Scrum, actually, they are responsible for developing the product through the different increment in the sprints, and also in sometimes, or if the team is too large, can be split into sub teams. So we may have different teams like this, which is called Scrum of Scrums. So if the team size actually is big, so in this case we are going to split the team into sub teams and then try to manage each team separately to facilitate actually the communication. Because as we know, the verbal communication, the face-to-face communication will be more complicated if the number of people increase. So when the team members of the team is more than 9 people, this is
will make the face-to-face communication is so difficult and it will put a challenge on us. طيب الرول الثالث يا اخوانا عندنا الديفلوبمنت تيم او الفريق بتاع السكرام، هم عباره عن تيم واحد ينظم نفسه بصوره ذاتيه، بمعنى انه ما عندنا مهام معرفه مسبقا. ففي اي مرحله من مراحل المشروع الاشخاص الشغالين في التيم هم اللي عندهم الالتزام، هم اللي بيلتزموا بانهم حينفذوا يعطوا اجزاء من المشروع. طيب الفريق بتاعنا هو عباره عن كروس فانكشنال تيم، ونقول كروس فانكشنال تيم معناته عندهم مهارات مختلفه، وبالتالي في مجموعهم مفترض انه يكونوا عندهم كل المهارات اللي احنا محتاجين لها لتنفيذ المشروع. على سبيل المثال نحن بنتكلم مثلا عن مشروع لتطوير سوفت وير، فيبقى في الفريق نحن دايرين ناس يكونوا بيعرفوا كتابه كود، دايرين ناس بيعرفوا الديزاين، دايرين ناس بيعرفوا الاختبارات، دايرين ناس بيعرفوا التكامل، دايرين ناس بيعرفوا الديبلويمنت اند سو اون. فيبقى في مجموع المهارات الموجوده عندي افراد الفريق لازم تكون كل المهارات المطلوبه للمشروع متوفره. المرات لو الحجم كبير بتاع الفريق بتاع المشروع حتكون نقسمهم ل سب تيمز، لمشاريع لفرق فرعيه. نحن نفتكر عموما بانه الحجم بتاع المشروع لو بقى اكثر من 9 اشخاص تبقى من الصعب عمليه التواصل بصوره شفهيه اللي هي الفيربال كوميونيكيشن، بيبقى فيها نوع من التعقيد. Here guys we are going to talk or to cover actually the artifacts. We are going to start with the product backlog. The product backlog, as we said, it's a list, it is order list from the high priority to the low priority, containing all the product backlog items. This product backlog item actually representing the requirements that should be implemented during the project. And this is actually the responsibility of the product owner to define the items on the product backlog and also to set the priorities of the items. طيب عندنا يا اخواننا الادوات اللي احنا نستخدمها اللي هي عندنا البرودكت باكلوج، واللي هو عباره عن لسته مرتبه، قائمه مرتبه بتحتوي على كل الريكوايرمنتس اللي احنا محتاجين لها. الحاجات اللي عندها قيمه او عندها اولويه عاليه بتكون في اعلى القائمه، والحاجات اللي عندها او الايتمز اللي عندها اولويه اقل بتكون في اسفل القائمه. الحاجه دي مسؤوليه البرودكت اونر انه يعرف الايتمز، وانه هو برضه يحدد الاولويات او الترتيب بالنسبه للايتمز الموجوده عندنا. The next artifact is the sprint backlog. The sprint backlog, actually for each sprint we have a sprint backlog. The sprint backlog containing the committed backlog items. So from the product backlog, as we said, we are going to take the items on the top to be implemented during the current sprint. So this part of the sprint backlog is representing actually what? And as we said in the sprint planning meeting, we are going to do analysis. We are going to define the tasks that we have to do to complete this product item. For example, we may say that to complete this item here, number 1, we need to do task 1, 2, and 3. And to complete the item here, number 2, we need task 4 and 5. And to complete this item here, number 3, we need 6, for example, 7 and 8, and here we need only 9, and so on. So this is the items that we have to do to complete or to implement these items here in the sprint backlog. And also the sprint backlog will be used during the sprint to reflect the progress that has been done during the sprint. So if we started any task, then we are going to move it from here to here in progress, and when the task is completed, then we are going to move it to the completed task. And this is actually can be done during the daily meeting. So because in daily meeting, we are going to receive reports from the different team members about what they did yesterday and what they are going to do today. So what they did, if we have something completed, then we are going to move it here to the completed list. And if the team member says that he will start working on a new item, that means this is can be moved now from the not started to in progress column. عندنا يا اخوان سبرنت باكلوج، واللي هو بكل سبرنت بيكون عندنا باكلوج منفصل لها، واللي هو بيحتوي على العناصر اللي نحن ملتزمين بانه ننفذها خلال السبرنت الحالي، واللي هو نحن حنشيل حاجات من البرودكت باكلوج زي ما احنا قلنا. فمن البرودكت بناخذ الايتمز الموجوده في القمه هنا، ودي الايتمز اللي احنا هنقول ننفذها
خلال السبرنت الحالي. وده بيمثل لي جزء بتاع وقت اللي هي الايتمز اللي احنا كوميتد انه احنا نعملها خلال الدوره الحاليه. عندنا بعد ذاك الجزء الاخر في السبرنت باك لوج اللي هو بيمثل لي هاو، وده عباره عن اناليسيس، لانه حنمسك كل ايتم هنا وحنبدا نحلل نشوف احنا محتاجين نقوم بتاسك شنو عشان احنا ننفذه. على سبيل المثال مثلا الايتم نمبر 1 ممكن يكون احنا محتاجين ل 1 و 2 3 التاسك الثلاثه دي عشان احنا نخلصه، والايتم نمبر 2 هنا مثلا محتاجين نعمل 4 و5، ونمبر 3 محتاجين نعمل 6 و7 و8 على سبيل المثال، وهنا محتاجين نعمل 9. فيبقى هنا حنحدد كل التاسكس اللي احنا مفترض نقوم بها عشان نخلص او عشان ننجز الايتمز الموجوده في السبرنت الحالي. السبرنت باك لوج يا اخوانا برضه حاجه نستخدمه كتول بيساعدنا في متابعه البروجرس اللي حصل اثناء تنفيذ السبرنت. عشان كده التاسك دي بنحطها في 3 كولومز مختلفات، اللي هو عندنا هنا الحاجات اللي ما بدت نوت ستارتد، الحاجات اللي احنا لسه شغالين فيها، والحاجات اللي انتهت شنو. والحاجه دي العمليه بتاعت المتابعه دي والابديت بالنسبه للبروجرس او بالنسبه للتقدم اللي حصل في المشروع ممكن تتم من خلال الديلي ميتنج. فيبقى اثناء ما احنا في الديلي ميتنج لو عندنا شخص قال لنا والله يا اخي انا انتهيت، لانه اي زول ريبورتنج انه عمل شنو امبارح هيقول لي انه هو عمل شنو. فاذا قال لنا والله انتهيت من التاسك دي معناته هنشيل من هنا من البروجرس نمشي نوديها عليه كومبليت. ولما يقول لنا والله انا حابدا اشتغل في تاسك جديده، ده معناته انها هي بدل ما كانت ستارتد طوالي we're going to move this item from here to للبروجرس كولوم او للعمود بتاع الان بروجرس. طيب شكرا لكم يا شباب على الحضور، وانا بكده اكون وصلت لنهايه السيشن بتاعتنا اليوم. نشوفكم ان شاء الله غدا باذن الله. Guys, now I reach the end of this session today, and thank you for attending this session and see you tomorrow.